Good afternoon to everybody. The long-awaited day to start CCRYN Yoga and Naturopathy Hospital at Nagamangala, Karnataka, being inaugurated by our Honorable Director Sri Vikram Singh Ji, Ministry of AYUSH, on behalf of CCRYN management and board members to kindly inaugurate CCRYN Yoga Naturopathy and Hospital. And I request Honorable Vikram Singh Ji to come on the dais and take the chair virtually. And I request. Thank you, Dr. Rao. I request Sri Shashank. Dr. Mohan Rao, you are on mute. Kindly unmute yourself. Dr. Mohan Rao, you are on mute. Now, prayer will be. I also request Dr. Vishnumurthy, renowned physician from Nagamangala, to come on the dais and take the chair. I also request Sri Narendra Chauhanji, Administrative Cum Accounts Officer, CCRYN, to come on the dais and take the chair. I also request Nagesh Nagamangala to come on the dais and please kindly occupy the seat. I request Director CCRYN Dr. Raghavendra Ji to give a welcome speech. Good afternoon. So I'm doing both in English as well as in Kannada because this is going for a larger national audience across the country. It has been on Facebook Live today. This program is a mix of both a physical program here in Nagamangala as well as the online program virtual event, as well as a virtual event here in on the ABCC platform, the AYUSH Virtual Convention Center platform. I'm very thankful to Sri Vikram Singh Ji, who is the director in the Ministry of AYUSH, who is leading this occasion on behalf of the ministry. As all of you are aware, CCRYN, Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, is an autonomous council under the Ministry of AYUSH, involved in propagation of yoga and naturopathy across the country. And to expand the activities of CCRYN, especially in the field of yoga and naturopathy, we have embarked on setting up a very unique research center, the first of its kind here in South India by Ministry of AYUSH. So there's no big center like this in South India or anywhere in India by any government, any state government. So this is the first one of its kind in South India by Ministry of AYUSH, where this center has been set up since 2008. There has been a lot of delay in
making this center operational, but nevertheless, it has come out very beautifully, and I'm very thankful to the NPCC officials here, the architect, Mr. Arun Numbali, our contractor, Mr. Sharan Patil, who is also here, and they have done really, they have put all their heart and their minds in making this campus very beautiful and very tech savvy, and as well as per modern standards. So with this, without much ado, I would like to begin. I also would like to thank the people of Nagamangala. So ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಜಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬಾ ವಂದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಒಂದು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. So he's been, most of you will not know, I came into this field in BNYS because of Dr. Vishnumurthy Bhatt. He was the one who told me to go into yoga and naturopathy, not go into other systems of medicine. So I am here today is also because of his support and his guidance. And coincidentally, I had to happen to come to this particular area in this particular institution at this particular moment in Nagamangala to inaugurate this particular function. So this is a very unique opportunity for me, and as well as it's a graceful occasion for me to, I'm very thankful to the Almighty for making this happen as well. So I would welcome Dr. Vishnumurthy Bhatt, who is a very renowned physician in Nagamangala, been practicing in Nagamangala since 1974, and has been very supportive of all your NPCC officials as well as our CCRYN in getting all the permissions and helping us out with all the requirements whenever it was been asked for. So I would also request him to start this session by small invocation. He's also a very good avid singer. So I would request Dr. Vishnumurthy Bhatt to come on the dais and start the session with a small prayer. Thank you, sir. Vakratunda Mahakaya Koti Surya Samaprabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakaryeshu Sarvada Ambatanaya Ganapa Ganapa Ambatanaya Ganapa Ambatanaya Heramba Purna Karunambude Tava Charanambuja Keraguve Ambatanaya Heramba Purna Karunambude Tava Charanambuja Keraguve Ambatanaya Ganapa Ganapa Ambatanaya Ganapa Dashana Modaka Pashankusha Pane Asamacharu Deshna Vandipe Vrindaraka Vrindavandita Charanar Vindayugala Dayadinda Nodoyana Amba Tanaya Ganapa Ganapa Ambatanaya Ganapa Yatupavadana Pradyota Sannibha Jagannatha Vitalana Sampriti Vishaya Jaya Yatupavadana Pradyota Sannibha Jagannatha Vitalana Sampriti Vishaya Jaya Yatupavadana Pradyota Sannibha Jagannatha Vitalana Sampriti Vishaya Jaya Ambatanaya Ganapa Ganapa Ambatanaya Ganapa Ambatanaya Heramba Purna Karunambude Tava Charanambuja Keraguve Ambatanaya Ganapa Ganapa Ganapa. So I thank Dr. Vishnumurthy Bhatt for his invocation song and his blessings, divine blessings in the medium of prayer to Lord Ganesha.
So the next, I would request Shri Vikram Singh ji to be, who is the chief guest of this particular function, who represents Ministry of AYUSH. So all of you may not be knowing, Shri Vikram Singh ji is a cadre from the Central Engineering Services and has donned the director post in the Ministry of AYUSH since the last 1 year. And he is being very, very instrumental. He is a very important, avid follower of yoga and naturopathy and a great support for CCRYN. I request Shri Vikram Singh ji to give a few words of wisdom and bless us on this occasion, sir. Thank you, Shri Vikram ji. Thank you, Dr. Ravindra Rao, Dr. Viswamurthy, officials of NPCC, other dignitaries on the dais and off the dais, friends. Today is a great day. In fact, inauguration of a hospital and a research center is, is always a great thing, because not only the economical activities has its multiplier factors. I understand that yoga and naturopathy has great multiplier effect. Forward linkages are very, very high. For example, if a person learns naturopathy, he or she would apply that naturopathy activities in her or his family, and all the friends and those who come across with the person. So he becomes an institute of naturopathy in itself, and whenever he would or she would talk about the subject. So that way it's a multiplier. And as our Honorable Prime Minister himself says that yoga is a zero budget and full health assurance. So I understand the naturopathy is also having the zero budget and full health package. So I must congratulate all the naturopath and people who are associated with this project. And it's a wonderful for me to be here. And on behalf of Ministry and on behalf of Secretary AYUSH, I convey my best wishes for success of this project. Opening of OPD is just not opening of one activity, but this naturopathy is basically art of life. It is basically life itself. So like the COVID pandemic 19 has taught us so many things, and one of the important learning is that if we can keep our immunity better or intact, then we can fight with any type of disease or these type of pandemic. And naturopathy is the best way of keeping our immunity high. So it's very, very relevant to practice naturopathy and also spread this particular pathy, drugless pathy, to everyone. And I think my ministry is definitely working hard for promotion and development of yoga and naturopathy. And naturopathy, in my own opinion, personal opinion also, it has a great future. And I think we should all learn different aspects of naturopathy. As Rumi has once said, that I learned that mortals will taste death, but only some will taste life. So, if you want to taste life, then it is through naturopathy, the natural way of living. So I must congratulate the whole naturopath community and CCRYN for starting this OPD in this hospital, and in future a good institute will come up. Thank you very much. Sir, unmute please. Thank you, Shri Vikram Singh ji. Thank you for your encouraging words. Now we'll proceed to the lighting of the lamp. And we also have amidst us Dr. Shashikant, who is a professor of medicine from AYUSH Institute of Medical Sciences, who is gracing this occasion, and we're also inviting him on the dais. So, since this is going to be a postgraduate Institute of Yoga and Naturopathy Education Research, we also would like to partner with all the medical colleges and institutions of repute which is near to this area, so to cater to the needs of the patient. And we have a very supporting role with Dr. Shashikant, who is a professor of medicine there, who would be partnering with our institution
in taking the vision of this institute forward. Welcome, Dr. Shashikant here. Yeah, thank you. Now let us begin this session. Before the felicitation function, let us begin this by lighting the lamp. I request all the dignitaries on the dais to please get over the, come down the dais to light the lamp, please. You have to speak now. So now I would like to, before we proceed with this function, we would like to call upon Shri Shashank Salunkar, who is also the South Zone Head of NPCC. He has been a very great support and very actively taking interest in towards completion of this project. I welcome you on the dais to give a few words of his encouragement for this institution. Thank you so much, sir, for giving this opportunity. And I must welcome all the Ministry of AYUSH officials, the NPCC official, and all the members who came from the Nagamangala region and the doctors, sirs. First of all, I like to thank Ministry of AYUSH official and secretaries for giving this opportunity to NPCC. We have proudly say that this is the two center NPCC has been so far built only for the CCRYN, and both are inaugurated. And I hope that this service will be arranged by the NPCC, will be suited all to the patients, and the service will be utilized by the not only the state of Karnataka and the Haryana. It will be also utilized by Pan India level, and it will be renowned worldwide. I must thank all the contractors, all the agencies, and not only the laborers. I also thank all the workers who are being associated for this project and help for the completion of this project. Thank you so much. Thank you so much, sir. So now I would like to call upon Shri Arun Humbadi, who's been here and right from its inception. His father was working initially on the project and then he took up this project.
So I request him to, he's the architect of this particular place, this project. I request him to share his few words and thoughts. Good afternoon, one and all. First of all, I would like to say that the project itself is in nature. So it's in amidst of nature. So there is a foothill. So the project is built on literally a hill. So actually, from 3 years we have enjoyed the project. We have given due respect to nature by building all the blocks, respecting all the levels in the nature, and we thoroughly enjoy the project. In fact, I would like to make a mention that we never did it like a commercial project. We thought we should give back something to society. So me and CCRYN Patil, we are always discussing that how to better the project, so that thinking of comfort of people who are using the project, especially the naturopathy. And I would like to thank our director Raghavendra Rao sir. He has encouraged us to do all innovative things, and I thank one and all who are present here. Thank you very much. So thank you, Sri Arun Hambadi. So now I would request our dynamic CCRYN Patil, who has been the main contractor for this particular project. And I still remember how it was initially in phase 1 and how it has been shaped up in till now. So ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ CCRYN Patil ಅವರು ಶ್ರೀ CCRYN Patil ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೋರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋರಿಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ವಂದನೆಗಳು. ನಾವು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಮಾರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಜನಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಲೋಪತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಕಟ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಬಟ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನ ವಿಶೇಷ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಿಂದನೇ ಸುಮಾರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದವರೇ ಸುಮಾರು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಮನವಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಭಾಗದಿರಂತ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ತಾವು ಈ ಭಾಗದ ಈ ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರೂಪುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಈ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಈ ಎಂಟೈರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಾರು ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ, ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವತಿಯಿಂದನೇ ನಾವೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಇದನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಂದು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದು 2008 ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು. ಮೊದಲದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BT ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಯವರು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ CCRYN ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು. ಅವರು ಈ ಜಾಗವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಜಾಗವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಕನಸಾಗಿ ಒಂದು ನೆನಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಅವರಿಂದ ಆದಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಶ್ವರಾಚಾರ್ಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಶ್ವರ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ನಾನು. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಶೇಪ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆ ವಿಖ್ಯಾತವಾದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕನಸು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಇದನ್ನು ನೆನೆಸೋದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. So I'm thanking everybody here for being here, for putting all their hard work, and more so with all our staff of CCRYN. So I've seen everybody in CCRYN working very hard towards this project. Our research officers, Dr. Vadiraj, Dr. Venkateshwar Rao, Dr. Mohan Rao, and we also have Ajay here, and we also have Reddy Bhai Surendra Sandhu there, and we also have Sri Kundalal Gotwal, who has really been very, very instrumental in the last stage of the project, the last 1 year or so. He has really helped in kicking off so many approvals from the ministry. So I'm very thankful to Sri Kundalal Gotwal ji, who is here, who is also a very senior person, retired from Air India. So
So he's been giving the shape to this project and giving all his assistance to this project. And we also have with us Venkateshwar and Vipul also we have. And many of them are there. We have site engineers like Ambare Gowda and many people here who are really working very hard. We have Krishnamurthy ji and many people are there. I don't know their names, but so many of them I see them whenever I come. They are all there, always they're very enthusiastic to take ideas, implement ideas, and to give shape to this project. And I'm sure they have done the same thing with all other directors as well. And that is how this project has come up to this particular shape today. So I'm sure that the people of Nagamangala will really benefit from this project more than anybody else. Even though it's going to be a project of national repute, the first implication of this project is for Nagamangala town. So I would request somebody from Sri Nagesh ji, who is also a very senior member of Nagamangala here, is a citizen of Nagamangala, has been a long-term member, resident of Nagamangala, and his daughter is also a Naturopathy doctor and also a junior who is based out of Bangalore. So I would request him to come and give a few words of our encouragement, sir. Please, sir. I'm sorry, I'm not very comfortable in English. I shall say a few words in Kannada. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ. ನಾಗಮಂಗಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ತಾಲೂಕು. ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಅಲೋಪತಿಯಿಂದ ಹೊರತಾದಂತಹ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ಹಾಗೂ ಇದು ನಾಗಮಂಗಲದ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೂಡ. ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ನನ್ನೂರಿನ, ನನ್ನ ತಾಲೂಕಿನ, ಈ ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಚೌಹಾನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ನರೇಂದ್ರ ಜಿ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಮ್. He is a cadre from Shimla. He is from Shimla all the way, and he's been an administrative officer in Delhi in CCRYN. So he's also come all the way from there for inspecting this project and getting this project in shape. So I'm also thankful to him for being here. So with these few words, and we hope that this project is going to come into a very large level, a large expectation of all the people in public here. I'm thankful to Dr. Krishnamurthy Bhatt, and I would also request him, being a physician and being the local physician guardian of Nagamangala for a very long time, to also give a few words of wisdom and encouragement to us, and give us a path and vision for taking this center forward. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಸಭಿಕರೇ, ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ, ಎಷ್ಟೋ ತಾಲೂಕುಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಗಲದಂತಹ ಒಂದು ಬಡ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು 100 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಇದು ನಾಗಮಂಗಲದ ಜನತೆಯ ಒಂದು ಸುದಿನ. ನಾನು ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರು, ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದಂಥ ಹಾಡನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನೋಡೋ ಹರಿಯ, ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನೋಡೋ
ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲಿ ನೋಡೋ ಮೂಜಗದೊಡೆಯನ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನೋಡೋ ಹರಿಯ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನೋಡೋ ಆಧಾರ ಮೊದಲಾದ ಆರು ಶೋಧಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು ಈಶನ ಮೂರು ಸಾಧಿಸಿ ಸುಷುಮ್ನ ಏರು ಸಾಧಿಸಿ ಸುಷುಮ್ನ ಏರು ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಸಿ ನೀ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮನ ನೋಡೋ ಅಲ್ಲಿ ಭೇದಿಸಿ ನೀ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ನೋಡೋ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನೋಡೋ ಹರಿಯ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನೋಡೋ ಎವೆ ಹಾಕದೆ ಮೇಲೆ ನೋಡು ತವಕದಿಂದಲಿ ವಾಯು ಬಂಧನ ಮಾಡು ಸವಿದು ನಾದವ ಪಾನ ಮಾಡು ಸವಿದು ನಾದವ ಪಾನ ಮಾಡು ಸವಿದು ನಾದವ ಪಾನ ಮಾಡು ಸವಿದು ನಾದವ ಪಾನ ಮಾಡು ಅಲ್ಲಿ ನವವಿಧ ಬಕುತಿಲಿ ನಲಿ ನಲಿದಾಡು ನವವಿಧ ಬಕುತಿಲಿ ನಲಿ ನಲಿದಾಡು ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನೋಡು ಹರಿಯ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನೋಡು ಅಂಡಜದೊಳಗಾಡುತ್ತಾನೆ ವಾಯು ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬುವನೇ ಕುಂಡಲಿ ತುದಿಯೊಳಗಿದ್ದಾನೆ ಕುಂಡಲಿ ತುದಿಯೊಳಗಿದ್ದಾನೆ ಕುಂಡಲಿ ತುದಿಯೊಳಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನೋಡೋ ಹರಿಯ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನೋಡೋ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನೋಡೋ ಮೂಜಗದೊಡೆಯನ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನೋಡೋ ಮೂಜಗದೊಡೆಯನ ಒಳ ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲಿ ನೋಡೋ ಮೂಜಗದೊಡೆಯನ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನೋಡೋ ಹರಿಯ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನೋಡೋ. Very insightful song about introspecting inwards, and it really talks about the philosophy and essence of yoga. I'm very thankful to Dr. Vishnumurthy Bhatt, who is a spiritual, not just a doctor or a physician, but also a spiritualist. And now I welcome Dr. Shashikant, who is a professor of medicine at the Outpatient Institute of Medical Sciences, to say a few words. Jai Sri Gurudev, respected dignitaries on the dais and all the participants present here today. I thank Dr. Raghavendra to giving me opportunity and inviting me for this wonderful occasion today. So this naturopathy and yogic sciences, actually it is not a new thing. It is ಹೊಸದಲ್ಲ.
ತುಂಬಾ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯಿಂದಾನು ಇದೆ. Even before the allopathy, I think this naturopathy, yoga, everything was there to in actually treating the diseases and getting so many benefits and all. Even though ನಾವೀಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಅಲೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತೀವಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್, ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಮ್ದು ಬಾಡಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೆಲ್ತ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಆಲ್ಸೋ. ನಮ್ದು ಮೈಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಬರೀ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೈ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯಾದ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಯೋಗಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಬಗ್ಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರಾಗ್ಲಿ, BP ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರಾಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಈ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಯೋಗಿಕ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ದು ಈಗ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಪ್ರಪಂಚ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರದಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬರೀ ನಮ್ದು ಅಲೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಏನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಯೋಗ ಮಾಡೋದು, ಯೋಗಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಇದು ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜನಕ್ಕೆ. ಈ ತರ ಇದೆ ಅಪ್ಪ, ಈ ತರದ್ದು ಇದೆ, ಬೇರೆ ತರವಾದ ಏನೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಇದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಜನಗಳದ್ದು ಸಹಾಯನೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರದ್ದೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇದರದ್ದು ತುಂಬಾ ಅವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. So now we come to the conclusion of the session. So in this particular hospital, ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕೊಡಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ, ಉಪವಾಸ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಜಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಥೆರಪಿ ಇದೆ, ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತೆ ಆಹಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಪದ್ಧತಿ. ಇದು ಬರೀ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಯಾರು ಪೇಷಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೋ ಹೊಸ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಜೀವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವೋ ಅದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೃದಯ ರೋಗ ಇದ್ದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ BP ಇರೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅವರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಕ್ಕರೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀ ಗುಳಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಾಡೋಂಗೆ ಇರುವಂಥ ಡಯಟ್ ಇರಲಿ, ಅದರಿರುವಂಥ ಯೋಗ ಇರಲಿ, ಇರುವಂಥ ಜಲಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರಲಿ, ಇದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಪಾಠ ಏನು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೇಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು,
ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಲ್ಲೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ಎಲ್ಲರ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. So thankful to everybody for being here. I'm thankful to the organizers of this event, especially the NPCC and the contractor Sharan Patil and his team for having made all these arrangements here. I'm thankful to all the public for having come here to attend to us. I'm thankful to the organizers, especially our CCRYN team. They have come all the way from Delhi. They have been camping here from last 1 month, especially Dr. Vajraj, Dr. Mohan Rao. They've been doing all this paid work to get this thing functional to start this center immediately. So we are recruiting doctors, recruiting manpower here, and we'll be slowly starting OPD services, Outpatient Department services, and within 3 to 4 months, we are ready to start the inpatient as well. So this is going to be a 200-bed hospital and inpatient hospital with a very state-of-the-art diet center, very large yoga hall, okay, and the state-of-the-art treatment center. Let me tell you, so it's one of the one of the best Naturopathy hospitals I have really seen, which is around here, and it's very fascinating to see that it has been done by Government of India. So I'm very thankful to all of you for being here. There is a lunch being arranged for all of you, so please have your lunch, and then you can go around the campus and see the campus, and we'll be happy. And please spread this word and message among the local community. ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿವರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ. ಇನ್ನು 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು OPD ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ಪೇಷಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 3 ಅಥವಾ 4